నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఆర్కిటెక్చరల్ మోడల్లో సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్. ఆర్కిటెక్చరల్ మోడల్ ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ వచ్చేసి క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్. సెకండ్ మోడల్ వచ్చేసి పీర్ టు పీర్ మోడల్. సో వాట్ ఈస్ పీర్ టు పీర్ మోడల్? Unlike the client server and peer-to-peer model does not distinguish between client server. Instead, each node can either be a client or server depending on whether the node is requesting or providing the services. And then, unlike the client server or peer-to-peer models does not distinguish between client server and instead each node can either be a client or server depending on whether the node is requesting or providing the services. So ఈ P2P మోడల్ ఏమవుతుందంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ లెక్క క్లయింట్స్ సర్వర్. సో క్లయింట్ నుంచి సర్వర్ రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది, సర్వర్ నుంచి క్లయింట్కి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ క్లయింట్ స్లేవ్, సర్వర్ ఇస్ మాస్టర్. సో ఇక్కడ టూ డిఫరెంట్, క్లయింట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ సర్వర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. Sometimes client act as server, sometimes server act as client in client server mode. So client is different and server is different. But in peer-to-peer model, client can be act as both client and server. ఇక్కడ ఏంటంటే peer-to-peer model లో క్లయింట్ అనేది సర్వర్ లెక్క యాక్ట్ అవుతుంది, క్లయింట్ లెక్క యాక్ట్ అవుతుంది. ఇది ఒకటే టూ టైప్స్ లెక్క యాక్ట్ అవుతుంది. ఇదే క్లయింట్, ఇదే సర్వర్. ఓకేనా? దేంట్లో పీర్ టు పీర్ మోడల్. అదే క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్లో సర్వర్ వేరే ఉంటుంది, క్లయింట్ వేరే ఉంటుంది. కానీ పీర్ టు పీర్ మోడల్లో క్లయింట్ ఇదే, సర్వర్ ఇదే. ఓకేనా? సెండింగ్ డిపెండింగ్ whether the node is requesting or providing the service. కింద ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో ఈచ్ నోడ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ పీర్. ఈ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కదా, 1 2 3 4 5 6, ఈ సిస్టమ్స్ ఏమంటే నోడ్ అంటారు ఆర్ పీర్ అంటారు. పీర్ ఆర్ నోడ్ ఆర్ కంప్యూటర్. సో ఇక్కడ 6 నోడ్స్ ఉన్నాయి టోటల్. 6 నోడ్స్ లో ఈచ్ నోడ్ ఈజ్ యాక్ట్ యాజ్ క్లయింట్ ఆర్ సర్వర్, క్లయింట్ ఆర్ సర్వర్, క్లయింట్ ఆర్ సర్వర్, క్లయింట్ ఆర్ సర్వర్, క్లయింట్ ఆర్ సర్వర్. ఈ నోడ్స్ అనేవి ఇదే క్లయింట్ లెక్క వర్క్ అవుతుంది, ఇదే సర్వర్ లెక్క వర్క్ అవుతుంది, ఇదే క్లయింట్ లెక్క వర్క్ అవుతుంది, ఇదే సర్వర్ లెక్క వర్క్ అవుతుంది, ఇదే క్లయింట్ లెక్క వర్క్ అవుతుంది అండ్ ఇదే సర్వర్ లెక్క వర్క్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ సిస్టమ్ అనేది వేరే సిస్టమ్స్కి రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇది క్లయింట్ లెక్క యాక్సెస్ అవుతుంది. రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది క్లయింట్ అవుతుంది. అదే ఇదే సిస్టమ్ వేరే సిస్టమ్కి డేటాను ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఇది సర్వర్ లెక్క యాక్ట్ అవుతుంది. అదే each system can act as client and server depending on whether the node is requesting or providing the services. Okay na? Suppose it can requesting means it is a client. Suppose it can be providing services, it is a server. So this diagram, I'm explaining this diagram. So chudandi, peer 1, peer 2, peer 3, peer 4, peer n. So in each peer it has its individual app. So brackets వీటిని ఏమంటే ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. ఈచ్ అప్లికేషన్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే షేరబుల్ గా ఉంటాయి. అంటే ఈచ్ ఇండివిజువల్ పీర్ లో ఉన్న యాప్స్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి వేరే ఆబ్జెక్ట్స్ కి డేటాని షేర్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే వీటిని ఏమంటే షేరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ పీర్ 1 లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ పీర్ 2 షేర్ చేయొచ్చు, పీర్ 3 లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ పీ1 షేర్ చేయొచ్చు. అలాగే పీఎన్ కి, పీ4 కి ఇలా వన్ పీర్ కి అనదర్ పీర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? Pattern of communication between them depending entirely on application requirements. Patterns of communication between them depend entirely on application requirements.
ఓకేనా. సో టోటల్ ప్యాటర్న్ అనేది ఈ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది కదా, ఈ కమ్యూనికేషన్ టోటల్లీ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేశాను అనుకో, ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ రిక్వెస్ట్, సో ఇది క్లయింట్ లెక్క యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ అప్లికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీర్ 1 నుంచి పీర్ 2కి నేను రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేశాను. సో అప్పుడు పీర్ 1 అనేది క్లయింట్ లెక్క యాక్ట్ అవుతుంది. పీర్ 2 సారీ పీర్ 3 నుంచి మన ఆబ్జెక్ట్ షేర్ అవుతుంది. మళ్ళీ పీర్ 1 నుంచి పీర్ అనేది షేర్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్, పీర్ అన్ నుంచి పీర్ 1కి షేర్ అవుతుంది. అలాగే పీర్ 3 నుంచి పీర్ అన్కి ఆబ్జెక్ట్ షేర్ అవుతుంది, పీర్ అన్ నుంచి పీర్ 3కి ఆబ్జెక్ట్ షేర్ అవుతుంది. ఓకేనా. Each, each object is duplicated in several components, several computers to further distributed the load and to provide resilience in the event of disconnection of individual computers. Each object is replicated in several computers to further distributed the load and to provide resilience in the event of disconnection of individual computers. సో అంటే ఏంటంటే, సో ఇక్కడ పీర్ 1 టు పీర్ 2 ఎటువంటి కనెక్షన్ లేదు, కానీ పీర్ 2 అనేది పీర్ 1 నుంచి ఆబ్జెక్ట్ని షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే పీర్ 1 ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ పీర్ 3కి ఆబ్జెక్ట్ షేర్ చేసింది అనుకోండి, పీర్ 1లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ పీర్ 3కి షేర్ చేసింది అనుకోండి, అప్పుడు పీర్ 2 ఏం చేస్తుంది, పీర్ 3 నుంచి ఆబ్జెక్ట్ని షేర్ చేసుకుంటుంది. వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఎటువంటి కనెక్షన్ లేకున్నారని పీర్ 3 నుంచి ఆబ్జెక్ట్ షేరింగ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం పీర్ 1 నుంచి ఆబ్జెక్ట్ పీర్ 3కి షేర్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసి, సో ఇక్కడ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ పీర్ 2 షేర్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. దిస్ ఇస్ ద పీర్ టు పీర్ మోడల్. ఆర్కిటెక్చర్ మోడల్లో మెయిన్లీ 2 టైప్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పీర్ టు పీర్ మోడల్. క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ ఏమవుతుందంటే జనరల్గా మనం అన్ని ఆర్కిటెక్చర్లో క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ చేస్తాం. అంటే క్లయింట్ ఉంటారు యాజ్ వెల్ యాజ్ సర్వర్ ఉంటుంది. ఓకేనా. క్లయింట్ ఉంటుంది, సర్వర్ ఉంటుంది, క్లయింట్ ఉంటుంది, సర్వర్ ఉంటుంది. సో సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్లో క్లయింట్ సర్వర్ లెక్క యాక్ట్ అవుతుంది, సర్వర్ క్లయింట్ లెక్క యాక్ట్ అవుతుంది. దేంట్లో క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్లో. బట్ పీర్ టు పీర్ మోడల్లో ఓన్లీ సింగిల్ సిస్టమ్ యాక్ట్ యాజ్ క్లయింట్ and server. Single system act as client and server depending upon whether the node is requesting or providing the services. ఈ నోడ్ అనేది రిక్వెస్ట్ చేస్తేనేమో క్లయింట్ లెక్క యాక్ట్ అవుతుంది, ఏమైనా సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తేనేమో సర్వర్ లెక్క యాక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద పీర్ టు పీర్ మోడల్.